Mtazamaji wa Central Clouds TV, moja kwa moja kutokea Oyster Bay, Dar es Salaam, yaliko makazi ya balozi wa Vatican nchini Tanzania, Askofu Mkuu ama Archbishop Angelo Akatino, ambaye tufanya naye mahojiano ndani ya Central Clouds TV kuzungumzia tafakuri baada ya kifo cha Papa Francis ambacho kimetokea siku jana na kutangazwa majira ya asubuhi na Kamelengo wa kanisa Katoliki Kardinali Kelvin Farrell ambaye alitangaza siku ya jana, na sasa tutapata kufahamu mchakato mzima ulivyo na mambo yanaendaje, sambamba pia na Clouds Media Group kutoa salamu za pole kutokea hapa Oyster Bay, Dar es Salaam. Good evening. Good evening, Archbishop. I talked before that you come from Italy. You have been working in Bolivia before. Yes. Yes. After then you came to Tanzania. You worked also in Peru. Yes. Yeah. Exactly. What's the difference? Peru, Bolivia, and Tanzania. Working for the external service is always a blessing because you have the chance to experience many way of lives in this world. No? I've been working mainly in South America and in the Caribbean also as a low-rank diplomat. Then I worked again in the Secretary of State in the section of relation with state, which is the Ministry of Foreign Affairs. Then I was sent also to United States, and finally I went to Turkey. And as a first time as an ambassador, that we call in our way of saying thing, we say apostolic nuncio. It's an ancient word to say ambassador. First time it was in Bolivia, where I spent 5 years there. And from Bolivia, I was sent here 2 years ago. I arrived in February 2023. So it's my very first time in Africa. So my first appointment in Africa. And as you said before, there are many differences in all these countries. No? I'm originally from Italy, so Italy is very different from South America. South America is very different from United States, also from Turkey, and also from here. But I think that this is something absolutely an experience that enriches. Yes. Very important for everybody. Yes. Askofu Mkuu ama Baba Askofu anazungumza kwa maana ya kwamba kuna utofauti mkubwa kati ya sehemu ambapo alifanya shughuli za kitume ama shughuli za kanisa, alifanya kazi kama balozi nchi kama Bolivia, yeye kiasili anatokea Italy nyumbani. Nasema kuna utofauti mkubwa kati ya nchi zote ambazo alifanya kazi, lakini anayo furaha kubwa kuendelea kuwakilisha kanisa Katoliki ndani ya nchi ya Tanzania. So Archbishop, first we should lay our condolences for the passing of the Pope, and of course I happen to learn somewhere that is a person who ordinated you at the Archbishop. I mean, who appointed you to come here as an ambassador of the Vatican. Personally, how do you know him as the leader of the Christians? I met first Pope Francis after my appointment as Apostolic Nuncio to Bolivia, because regularly we have bilateral meetings with the Pope. And I can tell you, the very first time I met him, I felt so welcome. What you see, the way that all the world was seeing him through television, it's really how he was. I can tell you this. So that's how he is. Really, Pope Francis was this way, was absolutely this way. Very welcoming, very open. The first time I was really trembling, yes, exactly, trembling, because I don't know how to do. Yeah. And he was really able to make me welcome at ease, joking also with some jokes, and so I have this wonderful memory.
We met, I think, 3 times in this years. So I thought I could have another meeting next month. In the next month, because there will be a general meeting of all the nuncios in the Vatican. Every 3 years we have this. But of course, God's plan. Yes. Yeah, mtazamaji wa Central Cross TV, Baba Askofu Mkuu ama balozi wa Vatican anasema kwamba yeye Papa amekutana naye mara 3 kwenye kipindi chote cha huduma. Anasema ni mtu ambaye alikuwa anatetemeka kwamba nikutana naye itakuwaje, lakini anasema ni mtu ambaye ni mchangamfu, utani, anamkarimu, na alikuwa ni mtu ambaye kiasi chake alifurahia kukutana naye, na anasema kwamba huenda wangekutana tena mwezi ujao, mkutano wa mabalozi wa Vatican ambao unafanyika kila baada ya miaka 3, ambapo mwezi ujao utafanyika, lakini bahati mbaya imetokea kwamba Papa Francis hatunaye tena kwa hivi sasa. So Ambassador, we have seen earlier before Vatican News have published the first congregation of the cardinals in Vatican. What's the process that is flowing through there after the Yes, first exactly. As you're fully aware, His Holiness passed away yesterday morning. Yes. And so from that very moment, the Holy See entered in what we call the sede vacante. Yes. So it means that it's under specific regulations. One of these first step to make is to declare officially the death of the Pope, even though it was announced already immediately after his death. But the official act of declaration took place last night in the evening. And now this morning there was the first of these meetings that you were talking about, of the cardinals that are already in Rome to think about what to do. No, because even though the rules are clear to be followed, but you have to decide how to implement this rule. So the meeting they had this morning, it was important to decide first of all when to move the body of the Pope into St. Peter's Basilica, and they decided for tomorrow morning from 9 a.m. onward. And then also to decide the date of the official and solemn burial ceremony, which will take place on Saturday next 10 a.m. It will be a state funeral, of course, with the presence of many delegations from all around the world, with very high-level participants. Yes. So mtazamaji wa Central Cross TV, balozi anasema kwamba hapa tulikuwa tunazungumzia utaratibu unaofuata. Leo congregation ya kwanza, mkutano wa kwanza wa makardinali umefanyika Vatican majira ya asubuhi. Nilikuwa nauliza kwamba mchakato upi unafuata baada ya kikao cha kwanza. Anasema kwamba ni utaratibu wa kawaida wa kanisa. Kwa zaidi ilikuwa kutangaza msiba ama kutangaza kifo cha Papa ni jambo la kwanza, lakini jambo la pili limefanyika jana majira ya saa 2 usiku kwa saa za nchini Italia, ambapo kamilengo wa kanisa Katoliki alikuwepo Kevin Farrell ambaye alihusika pia kufunga nyumba ya Papa, lakini pia kuchukua mwili na kuweka kwenye jeneza, ambapo alikuwepo katibu mkuu pia wa Vatican, alikuwepo pia Kardinali Kevin Farrell, ambapo walifanya michakato yote ya kiutaratibu ambayo ilipaswa kufanyika. Lakini kinachofuata baada ya hapo ni kanisa kupitia vipindi vya kawaida na kuanza mchakato wa maombezi katika kanisa la St. Peter's pale nchini Vatican ama mjini Vatican, kuona namna gani ambavyo vitu vinapaswa kwenda. So Ambassador, we have known that you have the
period of mourning, but also the Catholic society is trying to see what will happen after. You know, after the Red Pope who died around 2005, I think. Yes. The globalization wasn't such, but now the coming of social medias, the coming of these medias, everyone is trying to speak what he knows or she knows about the process that the Catholics go through to elect a new pope. So what's the procedures that you are going through until the Catholic Church gets its new leader? I could understand from your Swahili that we're talking about Cardinal Camerlengo. Yes. Yes. I should, probably you already explained that when the Sede Vacante starts, the role of the Camerlengo is very important because he's the one that takes care of the normal running of the government of the Vatican, but just for normal procedures, nothing extraordinary. So he will govern the Vatican in the Sede Vacante. But there is another figure that is the one that has to organize the election of the new Pope, and he is the Dean of the College of Cardinals. In this moment, the Dean is Cardinal Ray. He's called Cardinal Ray, but he is more than 80 years of age. So according to rule, he cannot enter into the conclave to vote, exactly, because only cardinals below of 8 years of age can vote. So there will be another one acting on his behalf, which will enter into the voting procedures. But he's the one anyway in charge of preparing all the election process. The election process starts when the cardinals that are reaching Rome. They have to go through more of this general congregation that we were talking about. They will have a lot of them in these coming days. And then, according to the regulations, the conclave itself, which is the official moment of the election, has to take place between 15 and 20 days from the death of the Pope, which means that probably it will start the process around 5 or 6, the 5th or 6th day of May. Yes. Sorry. Yeah. And it's called conclave because who has the right of vote, which are in this moment 135 cardinals, have to enter in the Sixtine Chapel and follow a very, very ancient way of voting. It's very clear, very specific, very, very specific. And so to have a Pope duly elected, it's important to, it's needed to have 2/3 of valid votes for just one person, which means out of 135 means 90 votes, exactly 90 votes. So as soon as they have 90 votes, the cardinal acting on behalf of the dean, which will be inside, has to ask the elected if he accepts the election. If he accepts, then he will be asked which name he will choose to be recognized as Pope. And after he will select his name, he has to go through another step, which is wearing the robe, the robe of the Pope, and at the end just go to the balcony, the central balcony of St. Peter Basilica, to address for the first time
the Catholic Church and the world. And after that, after a few days, they will organize the official ceremony through a celebration of the pontifical solemn Holy Mass, the official starting of his pontificate as a 267th Pope of the history. Mtazamaji wa Central Clouds TV, Baba Askofu Mkuu ama balozi wa Vatican Tanzania anasema kwamba mchakato azungumzia mchakato ulivyo mpaka Papa wa Kanisa Katoliki anapatikana. Cha kwanza amezungumza kwamba kuna michakato iko miwili kwa sasa, kwa sababu Papa amefariki. Anayeongoza taratibu za kawaida za kanisa ni Kamilengo wa Kanisa Katoliki, Cardinal Kelvin Farrell. Yeye ndo anaongoza taratibu za kawaida za kanisa, lakini anayehusika kwenye uchaguzi ni dean wa Cardinal College, kwa maana ya chuo cha makardinali. Anayeongoza ni kusanyiko la makardinali, ndo dean wao ndo anayeongoza mchakato mzima wa uchaguzi, ambaye yeye umri wake ni mkubwa, kwa hiyo hahusiki kupiga kura, kwa sababu makardinali wanaohusika kupiga kura ni wenye umri wa miaka 80 kushuka chini, ambapo kwa sasa wako 125. Hao ndio ambao wanaenda kupiga kura, na anayepaswa kuwa papa anapaswa kupata kura kwa maana ya 2 ya 3 ya kura zote. Kwa hiyo ukichukua 125, maana yake anatakiwa apate kura 90 ili aweze kutangazwa kuwa papa, na atajitokeza kwenye balcony ya kanisa la St. Peter's na kuhutubia waamini wa kanisa Katoliki na dunia kwa ujumla. Atatangazwa kuwa kama papa mpya. Hivyo ndivyo ambavyo vitu vinakuwa katika kumchagua kiongozi mkubwa wa kanisa Katoliki. So, Archbishop, also we have seen that the Pope requested to be married in Rome. Yes, not exactly. in Vatican. So it's normal, you can request? It's normal, but in this case it's kind of, I don't want to say extraordinary, but it doesn't follow at least what has been happening in the last century. Because all the popes that died during last century, since 1902, all were buried underneath the St. Peter Basilica, where there are, I think, 27 popes laid to rest. But he decided to be buried in another basilica in Rome, St. Mary Major Basilica, even though it's outside the boundaries of Vatican City State, but it's still Vatican City territory. It's another enclave, so it will be anyway in Vatican City State. And this is interesting because last Pope that was buried in that church was in 1669, which means this is more than 350 years that a Pope will not be buried in that church. There is a reason, because Pope Francis has been always very, very close to the image of the Virgin Mary that is venerated in the church. It's called Our Lady of Salus Populi Romani in Latin, which means Our Lady, which is the salvation of the Roman people. Yes. Every time he was traveling abroad for official trips, he was before going there to pray, and coming back also again, he was going there to pray. So for him, it's been always a very important meeting with this image, and for sure this is the main reason, because he wanted to be buried exactly in the church where there are already 7 popes buried there. Mtazamaji wa Central Clouds TV, unamuuliza swali kuhusiana na Papa Francis
kinyume na utaratibu wa kawaida kwa miaka hivi karibuni ya mapapa wote kuzikwa katika kanisa la St. Peter's Vatican, yeye aliandika kwamba anatakiwa akazikwe kanisa la St. Mary kwa maana ya Mtakatifu Maria katika jiji la Rome ama Roma nchini Italia. Kumbuka Vatican ni nchi nyingine na Rome iko ndani ya nchi ya Italy, lakini kanisa bado lipo kwenye mifumo ya Vatican, na yeye aliomba akazikiwe pale, na balozi anazungumza vizuri. Sababu mojawapo ni kwamba yeye alikuwa anapenda kabla ya safari zake za kitume huwa anaenda kusali pale na anaporejea anasali, lakini pia yeye alikuwa na ukaribu sana na sanamu la Bikira Maria, kwa maana ya kwamba ambapo ndio sanamu ambalo limebeba jina la kanisa la Roma. Kwa hiyo yeye, kwa sababu ni sehemu ambapo alikuwa anapenda kwenda kusali, sehemu ambapo alikuwa anapenda kutoa huduma, kwa hiyo ndipo ambapo aliomba kwenda kuzikwa. Lakini papa wa mwisho kuzikwa kwenye kanisa hilo ilikuwa ni 1669, ndo mara ya mwisho papa kuzikwa pale, lakini yeye sasa na anakuja kuzikwa na anaenda kuwa papa wa 8 kuzikwa katika kanisa hilo la St. Mary pale katika jiji la Rome nchini Italia. Kwa hiyo ni kitu ambacho yeye mwenyewe alikihitaji, na anakuwa wa 8, 7 tayari wameshapumzishwa pale, na wengine wote katika utaratibu wa kawaida huwa wanazikwa katika kanisa la St. Peter's ambalo liko ndani ya Vatican. Kwa hiyo ni mapenzi yake yeye kwa Bikira Maria, na ndio maana ni sababu ambayo aliyotaka amehitaji kwenda kuzikwa katika kanisa hilo. Kwa hiyo mchakato wa kawaida ni kwamba baada ya taratibu zote itabidi kusafirishwa kuelekea Rome nchini Italia kuweza kuzikwa pale. So Archbishop, it's been a good topic, and you have enlightened the knowledge to people in a greater sense that people didn't know before. So just to widen, just to broaden our knowledge, why is it that the Catholic Church gives opportunity for cardinals only below 80 to vote? Why not all of them should vote? You know, before 1975, if I'm not wrong, all the cardinals had the right to vote, despite the age. But of course, especially in that moment, the lifespan was not as like today. So it would happen that many cardinals were were aging a lot. Many of them were not able even to travel, from their places to the Vatican. So the elections were very complicated to be organized. So that's why Pope Paul VI in that year decided, first of all, to raise the number of the cardinal voters, because he raised the number to 120, and decided that only the people reaching 8 years, and the rule remained that way. But it's a rule that can be changed for another pope, maybe just raising it up, or maybe lowering. These are just rules. Amendments. Yes, exactly. But in this moment, this is the rule, and this is the reason because it was implemented in that years. We have one cardinal from Tanzania, Cardinal Rugambwa, Archbishop of Tabora, who is already now in his way flying to the Vatican. He came here this morning. We had a chat. I wish him to pray the Holy Spirit to be enlightened by the Spirit to cast his vote according the will of God. Okay. We have also a second cardinal, Cardinal Pengo, who is the emeritus Archbishop of Dar es Salaam, but he turned 80 just last year. So even though he is invited to go to participate in the general congregations before, but
he will not enter into the voting process. So he's not obliged to go. It's an open invitation. Okay. Mtazamaji wa Central Cross TV, balozi amezungumza kwa uzuri. Nimemuuliza swali kuhusiana na kwamba kwa nini kanisa Katoliki lina utaratibu wa piga kura, makardinali ambao wanapaswa kupiga kura wana umri wa miaka 80 kushuka chini. Akasema ni utaratibu tu wa kawaida ambao ulibadilishwa mwaka 1975 ambapo unaweza ukabadilishwa pia, lakini sababu mojawapo ni kwamba umri, wengi walikuwa na umri mkubwa, walikuwa wanashindwa hata kusafiri kwenda Vatican kuweza kupiga kura ama kufanya shughuli za kitume. Kwa hiyo wakaona tuweke umri huu wa miaka 80 angalau bado wana nguvu ya kufanya usafiri, kupiga kura. Kwa hiyo ndivyo ambavyo walifanya. Lakini anasema inaweza ikabadilika kulingana na utashi wa papa ambaye anaweza kakawepo madarakani. Anaweza akapunguza zaidi ama akaongeza, vyovyote vile inawezekana. Lakini amezungumza Tanzania wameenda makardinali wawili. Kardinali Pengo ni mstaafu, lakini Kardinali Rugambwa yeye ndo ambaye ana nafasi ya kupiga kura, sababu Kardinali Pengo alitimiza miaka 80 mwaka jana. Kwa hiyo technically yeye amepewa tu mwaliko, lakini hatopiga kura, atapitia procedures za kawaida, lakini kura ya Tanzania itapigwa na Kardinal Rugambwa ambaye ndo atapiga kwa niaba ya kanisa Katoliki kutokea Tanzania. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo mchakato wa kanisa Katoliki utakavyokuwa, na ulikuwa wasaa mzuri kuzungumza naye. Archbishop, thank you very much for this opportunity to meet you. Thank you very much for the opportunity to talk to you, to speak to you, and you have enlightened, you have given a lot more knowledge in a broader sense to the Catholic society, as long as our viewers. Your word to the Christian community in Tanzania and the Catholics in general? Yes, as you said correctly, to the Catholics, but not only to the Catholics, because Pope Francis was, of course, the leader of the Catholic Church worldwide. He was so loved by everyone in the Catholic Church, especially here in Tanzania. I can feel the love of the Catholic population here in Tanzania, but not only from Catholics. Really, what I can experience here and also in other places where I've been, the personality of Pope Francis was so overwhelming that everybody was loving him. And I hope that his legacy will remain, as a person that spent his life for peace, for friendship, especially friendship among religions, because he knew, and we all knew, how it's important that religions can live together. And I think that in this sense, Tanzania is a champion of this important way of life. So really, I encourage especially every Catholic of this beloved country to pray for the eternal rest of Pope Francis in these coming days until the funeral, and meanwhile also start praying the Holy Spirit that enlighten the minds and heart of the electoral body of cardinals that has the duty, the heavy duty, to elect his successor. Thank you so much. Thank you very much. Mtazamaji wa Central Clouds TV, amezungumza kwa uzuri Baba Askofu Mkuu, lakini pia balozi wa Vatican nchini Tanzania, kwamba Watanzania mnapaswa kumwombea Baba Francis ambaye hivi sasa wapo katika mchakato wa kumwombea, lakini kuweka utaratibu wa mazishi, lakini pia kuliombea kanisa Katoliki, makardinali katika kwenda kuchagua kiongozi mpya wa kanisa. Lakini pia naipongeza nchi ya Tanzania kwa kuwa na Wakatoliki wazuri, kwa kuwa na Wakristo wazuri, kwa sababu anasema Papa Francis hakuwa tu kiongozi wa Katoliki, lakini alipendwa na jamii nzima ya Wakristo, alipendwa na watu wote. Kwa hiyo anaomba tumwombee kuhakikisha kwamba anaenda kupumzika pema, lakini pia kanisa liweze kupata kiongozi mwingine.
Kama ambavyo Papa Francis siku ya kwanza kuteuliwa ama kuchaguliwa aliwaambia, kabla ya mimi kuwabariki na kuombea ninyi, basi ninyi mniombee mimi, alafu mimi niombee ninyi. Mtazamaji wa Central Clouds TV, wewe kwanza unapaswa kuombewa na watu, alafu watu wakisha kuombea wewe ndo waombee watu, kwa sababu Walatino wanasema Vox Populi Vox Dei, sauti ya wengi, sauti ya Mungu. Farahani, tumekuwa na wasaa mzuri kupitia Central ya leo. Mapokezi yamekuwa ni mazuri hapa kwenye ubalozi wa Vatican nchini Tanzania. Ndiyo, yes, ambapo kilikuwa tumepokelewa vyema na Mungu amesaidia kwamba tumekutana na wenyeji wetu, pia tumeweza kuzungumza nao kama ulivyoona kupitia kitivo. Farahani pale alipata nafasi ya kuonesha ada ya wazee alikwenda vibaya, alikupotea bure kule, alikwenda seminari. Umetisha sana rafiki yangu. Lakini pia na mimi nimepata wasaa mzuri kuweza kuzungumza na mheshimiwa balozi pia ambaye tulikuwa naye hapa na imekuwa ni nzuri sana. Farahani, kitu gani ambacho umelearn kupitia maelezo ambayo leo umeambiwa hapa? Kikubwa zaidi ni kwamba watu wanashukuru. Kuzaliwa ni Kristo, na kufa ni faida. Kwa hiyo cha kwanza ni namna gani ambavyo wanasherekea maisha ya Papa Francis. Moja kati ya bahati pia ni kwamba hata Archbishop Angelo yeye aliteuliwa kuwa balozi wa Vatican nchini Tanzania na Papa Francis, na yeye ni moja kati ya watu ambao sasa hivi unavyozungumza wanaotajwa labda wanaweza kawa wakapata nafasi ama wanatajwa katika majina ya mapapa, kwa maana ya Papa Bili anatajwa wakina Kardinali Erdo wa Hungary. Ni vijana ambao walikuwa ni vijana ambao wamepata ukardinali kutoka kwa waliteuliwa na Papa Francis. Kwa hiyo ameacha historia kubwa, ameacha legacy kubwa ya watu ambao wanasherekea maisha yake. Mwisho wa siku ni namna gani ambavyo tutasubiri kuona, kwa maana ya Wakatoliki wakipita kwenye siku za maombolezo, lakini pia wakijiandaa kuelekea uchaguzi wa kuelekea kumpata papa mpya, ndio kitu ambacho kinasalia. Kwa hiyo mwisho wa siku kitu kikubwa zaidi ni kufurahia maisha ya Papa Francis, na yeye pia katika moja kati ya hosia ambao waliuandika Februari 22, 2022 aliandika kuhusiana na kwamba kwanza alishukuru maisha yake, kwa maisha yake alishukuru namna gani ambavyo Mwenyezi Mungu amempa upendeleo. Unajua amefariki akiwa na miaka 88. Kwa ni umri mrefu sana ambao unauzungumza, na alikuwa papa akiwa na miaka 76. Unazungumza almost 13 years za yeye kuwa katika huduma hii. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana, na sherekea mtu ambaye maisha yake yote alichagua kuishi kikawaida. Na ni moja kati ya watu ambao walisema anashangaa kiongozi wa dini unakuwaje na ukwasi mkubwa. Papa Francis, moja kati ya vitu ambavyo aliweza kuvizungumza, na alikuwa anatembelea gari la kawaida, alikuwa anaishi sehemu ya kawaida tofauti na mapapa wengine. Kwa hiyo mwisho wa siku tumejifunza vingi, tumechukua vingi. Hata siku mtu unaondoka unaacha vijana ambao wanakukumbuka. Nazungumza Archbishop Papa Angelo, askofu mkuu ama balozi wa Vatican, ameteuliwa na yeye. Unazungumza watu wengi aliteua, wa mwisho alikuwa ni wale makardinali 21 aliteua mwaka jana, kwa hiyo 2024 Disemba. Kwa hiyo ni kitu kikubwa ambacho kimeweka historia. Kwa tunasubiri kuona namna gani ambavyo Jumamosi wanampumzisha kwenye makazi yake ya milele. Nakumbuka atazikwa Milan, atazikwa Roma, katika kanisa la St Mary, ambapo atazikwa, na papa wa mwisho kuzikwa pale ilikuwa zaidi ya miaka 1600 huko iliyopita. Kwa hiyo kulikuwa na mapapa 7 kihistoria wamezikwa pale. Kwa hiyo yeye anaenda kuwa wa 8, ni sehemu ambapo alichagua. Kwa hiyo mwisho wa siku tunasherehekea maisha yake. Na mtazamaji wa Central, ilikuwa wasaa mzuri kuja eneo hili la ubalozi na kuzungumza na balozi wa Vatican. Yes, sisi hatuna la ziada, tunaweka nukta. Umesema Tanga nani kazi shemeji yako nani? Jafari Kubecha, birthday kwa shemeji, birthday. Mimi nakutakia heri na fanaka tele. Na sione kama Tanga sio mbali, lakini utoi mialiko shemeji. Basi hata mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Tanga mjini, kaka yetu Jafari Kubecha, tuna appreciate kila kitu na tunakuombea. Tanga mjini Tanga.
Tanga, vyovyote utajua mwenyewe. Tunakuombea umri mrefu, ikawe heri sana. Na Ali naye anatokea Tanga. Na Ali anatokea Tanga. Basi sawa, mzee wa jambo leo hakuwepo, lakini ukimuona tena utajua kabisa jambo lilikuwepo, ndio maana leo hayupo hapa, kwa hiyo ameenda kutafuta jambo. Kesho nao ni siku. Mimi ni Ziza Malik. Naitwa Farhan Kiham, mkulima mwenzako kutokea bonde la Mto Kilombero, nikiwakilisha jimbo Katoliki la Ifakara. Haya, na mimi jimbo Katoliki la Bukoba.